வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் நண்பன் விஜய். பேசிக்காகவே எல்லாருக்கும் இயற்கையை ரசிக்கிற பழக்கம் இருக்கும். அப்படி ரசிக்கிற டைமில் பார்க்குற புல்செடிகள் கூட கண்ணுக்கு அழகாக தாங்க தெரியும். இப்படி அழகாக தெரிகிற ஃபோட்டோவை மொபைலில் கேப்சர் பண்ணுறவங்கள கூட இருக்காங்க. நேச்சுரல் வியூவில் எடுக்கிற ஃபோட்டோவை எப்படி லைட் ரூமில் ஸ்டைலிஷாக எடிட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் தான் சொல்கிறேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்டு நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.